us one of the most tender and powerful moments in the life of Jesus. Այսօրվան ավետարանական հատվածը մեզի ցույց կտա Քրիստոսի ամենե աստու եւ քնքուշ կեցվածքներեն մին. A father, Jairus, comes to the Lord disprayed. Հայրոսը հուսահատ հայրը կուկա Հիսուսինքով. His only daughter is dying. Եվ իր միակ զավակը կմահանա մահվան վտանգի մեջ է. And what happens? One of his servants, messengers, arrives and tells him, do not disturb the master, leave him alone because your child already died. Իր աշակերտներեն մի ուկա, ծառաներեն եւ գսե Հայրոսին մի խանգարեր վարդապետը, որտեղ զավակը արդեն մահացավ. And at that moment, Jesus answers him, Jairus, your daughter is not dead. Do not be afraid. Just have faith and she will be saved. Գսե Հայրոսին մի վախնար, այնի միայն հավատա եւ աղջիկը պիտի փրկվի. What a sentence. Ինչ նախատասություն է. Do not be afraid. Մի վախնար. Just have faith. Մի միայն հավատա. It's easy to say but not easy to live. Թյուրին է ասելը, բայց դժվար է այս նախատասությունը ապրելը. Yet these few words hold the secret to Christian life. Այս մի քանի խոսքերն են, որ մեր քրիստոնեական կյանքի գաղտնիքը մեջտեղ գան է. And here are the three topics. First, faith changes how we see things. Հավատքը կփոխի մեր նայվածքը դեպքերում. Տարբեր ձևով կսկսենք տեսնել. We start to see in a different way. Second, faith gives courage to the heart that trembles. Հավատքը քաջություն կներշնչի այդ սրտին, որ վախի մեջ է. Third, faith connects us to the power of Christ's love. Հավատքը մեզ կգաբե that sets up our Wi-Fi connection, the 5G, with the power of Jesus Christ's love. Քրիստոսի սիրույն հետ. First one. Saint John Marie Vianney, the Curé of Ars, the famous saint of the parishioners and pastors, he said, faith is like a lamp that guides our steps through the darkness. Հավատքը չհմն է, որ մեր խավարի մեջ թաքնված ճամփան կլուսավորե. If we carry it faithfully, we shall never lose our way. Եթե զայն իսկապես զգուշությամբ կշակենք այս ճահը, մեր ճամփան չեն կրնար գործընծել։ When Jesus heard, your daughter is dead, երբ Հիսուս լսեց թե Հայրոսի զավակը մահացավ, his word must have gone black. Իր աշխարհը սենցած պետք է լար Հայրոսին. But Jesus invited him to see differently. Բայց Քրիստոս իրեն հրավիրեց, որ այս հարցը տարբեր ձևով կրնանք տեսնել. To walk not by sight, զգացումով չմոտենալ, but by trust. Այլ վստահելով Աստծո. Faith allows us to see light where the world sees only darkness. Հավատքը այդ չահն է, որ մեր աչքին առջևը կփանա, տեսնելով այն վայրերը, ուր խավար են լուսավոր. It opens our eyes to the quiet presence of God. Մեր աչքերը կփանա Աստծո իսկական ներկայության մասին. Even in the middle of confusion or pain. This is something secret and mysterious. But when we have faith, we will see the things in a different way. My beloved parishioners, faith doesn't take away the storm. Հավատքը փոթորիկը չհեռացնի յանքին, ցավը, դակնաբը. It gives us the light to walk through it. Այլ մեր ճամփան կլուսավորե, որ ցավին եւ դարաբանքին մեջ են գարենան քալել. Second point.
Saint John Marie Vianney said once again that the devil fears those who pray and those who trust. Սատանան գվախնա անոնցմե, որոնք գաղոթեն եւ գվստահին. For faith makes the weakest soul stronger than hell. Որովհետեւ հավատքը ամենե դգար հոգին դժողքեն ավելի գզորացնե եւ ավելի զորավորի գնացե. When Jesus said, "Do not be afraid," երբ Հիսուսը սա հայրոսին մի վախնար, he wasn't telling Jairus to ignore his fear. Jairus էր հայրոսին, որ վախը մեկում ցկե. He was showing him the faith, that the faith is stronger. Ան ուզեր իրեն ցույց տալը սերով թե հավատքը ավելի զորավոր է վախեն. Faith transforms fear. Հավատքը գփոխե վախը. It gives us the strength to take one more step. Ուժ կտա որ մեկ քայլ ավելի առաջ երթան. To keep believing. Շարունակենք հավատալ. Even when everything seems lost. Նույնիսկ այն բանն երբ որ գտեսնենք ամեն բան գործված է. Courage is not the absence of fear. Քաջությունը վախի բացակայությունը չէ. It's trusting God despite fear. Այլ Աստծո վրա վստահել է հակառակ վախի գոյության. And when we trust, we discover that Jesus is already walking beside us. Երբ կսկսենք վստահել, մեջտեղ Երևան ուկա թե Հիսուս Քրիստոս մեր հետ է գալի, առանցին չենք. We are not alone. And here is the third point. St. John, he said, faith is the root of love. Հավատքը սիրո արմատն է. It is by believing that we begin to love God. Հավատալով է որ կսկսենք Տերը սիրել. And by loving Him, that our faith grows. Եվ զինք սիրելով է որ մեր հավատքը գաճի գմեցնա. When Jesus took the little girl by the hand and said, Երբ Հիսուս հայրոսին աղջկան ձեռքեն արավ եւ ասավ, Child, arise, զավակս արթնցիր. Love and faith met in one sacred moment. Հավատքը եւ սերը այսօր բահուն իրարու հանդիպեցան. Jairus' faith opened the door. Հայրոսին հավատքը դուրը բացավ. When he trusted the God and showed him the way of his house. Yet վստահելով Աստծո սա գրամե եւ կանք մեզի. And Jesus' love walked through it. Եվ Հիսուսին սերը քալեց այդ տրնեն ներս մտավ. Հավատքի տրնեն հայրոսին. Faith allows the Lord to touch our hearts. Հավատքը գարդոնե դիրոջ որ մեր սրտերուն թփչի. To raise us when we are spiritually asleep. Մեզ արթնցնել եւ հոգեպես թմրած ենք, վարգած ենք. To bring life where we thought everything was gone. Այլ կյանքի կանչել ամեն այնտեղ որ տեսած էինք թե փչացած է գոյություն կյանք. So my dear beloved parishioners, these words, սիրելի հավատացյալներ, այս խոսքերը, do not be afraid. Just have faith, մի վախնակ այլ միայն հավատացեք, are not only for Jairus. Միան հայրոսին համար չէ. They are for each one of us. Այլ մեզ մեր ամեն մեկուն համար է. When you face a problem you cannot solve, երբ պրոբլեմի մարջև ես որ չես կտար լուծել. When you receive news that shakes your soul, երբ լուրեր կստանաս որ քեզ կխանգարեն հոգիդ. When you feel alone, երբ առանցին ըսկաս, or when life seems unfair, երբ կյանքը անարդար է ադեններ. Here Jesus whispered again. Գլսես Հիսուսին այս կենացիկ նախապաստությունը. Do not be afraid. Just have faith. Մի վախնար, այլ մի միայն հավատալ. Hold on to that light of faith. Այդ հավատքի լույսի վրա ուժը թիր
Let it guide you. Strengthen you, and unite you to His love. Because with faith, we begin to see not what is lost, but what God can restore. And each one Աստված գրնա շտկել, թարմանել. When you lose everything, do not be afraid. See God how He is going to restore your lost. And as the Holy Saint John of Ars, he said, if we consider or if we could see the value of faith, we would beg for it on our knees every day. Amen. May the Lord grant us that kind of faith. Strong, զորավոր, steady, աշխույժ, and full of love եւ սիրով լեցուն, so that when He takes us by the hand, we too may rise and live. Amen.